And hello online, das ist Stolz, and this bilingual stream, badly speaking English, but I'm trying and speaking Russia. Да, друзья, привет, это двуязычный стрим, я разговариваю на английском и русском. And what about we? This is Pixels. Yeah, we playing on Pixels. Today I want some farming, some mining, I don't know what we do in this case, but this be interesting. Сегодня мы играем в пиксели, я хочу немножечко сажать, немножечко подобывать руды, и that be nice, I think. I have some problems with the streams, more and more. I don't know, I have many problems with that. Now I'm using new browser. Thank you for that. Да, теперь я использую новый браузер. Были у меня проблемы со стримом. I used, I think, H on Chromium. Now I'm using Vivaldi. I think so. Да, раньше использовал H, теперь на Vivaldi пробую работать. Ну, будем надеяться, что все хорошо со стримом, и это решит проблему. Yes, I don't love Google Chrome. I don't know why, I love Chromium, but I don't love Google Chrome, and that is true. Да, не люблю я, короче, Google Chrome, не знаю почему, но он мне не особо нравится. Но мне нравятся все хромиумы. And let's see in our farms. Oh, okay. I think we need set timer at 35 minutes. Start. Да, поставлю таймер на 35 минут. Я думаю, будет достаточно для этой игры. I think that'd be enough for this game. And we won't play in pixels. Let's crafting some floor for that. And go in other farm. I have some problems with the bookmarks. Да, давайте пока что сделаем на этой ферме, как ее там, муку. И отправимся в другие фермы. Problem with bookmarks. I think we need more space for that. But we have free space for bookmarks. Да, мы можем, показывается, как оказалось, добавить всего 3 фермы в закладке. И это очень печально. You see my chickens. Yeah. Thank you for that. Мы можем добавить только 3 закладки фермы, а остальные приходится записывать на стики. Okay, let's go in powerful farm 4200. Yeah, I saw my chickens in this farm. Hello guys, hello everybody, what are you doing? Thank you. And don't forget, our chat working goodly. And if you have some questions, subscribe and then ask me, I'm answer. Да, не забываем, что чат работает хорошо. Если есть какие-то вопросы, если вы не подписаны какого-то черта, подписывайтесь, и я отвечу на ваши вопросы. И we creating some flower in this farm, sorry, and I forget do it in this farm. Same things. Надо было там то же самое сделать, просто мы как бы, ну, типа, развиваемся же. И поэтому надо везде запускаться. What about my mining stat? I have 2... I don't know. Lips? Yeah, I have 2 lips on mining. And now I see clay, yeah. Теперь как бы у меня по добыче получается вот этой... Чего добыча-то? По добыче руды, майнингу у меня 2 получается уровень, и теперь могу добывать глину. And I want more. Yes, I want more, and I go and buy, I think, free drill. For what? For mining, of course. Да, я подумал, что я куплю побольше буровых вот этих установок. Максимально, 2 я могу взять, 3 я могу взять максимально, да. Buy 3 drills. And have some interesting farm for that. И у меня есть очень интересная ферма для этого. У меня вообще список этих ферм для добычи. And let's go in this territory. We need for that, for transporting, for wrapping,
Some Ministry of Innovation. Нам для перемещения нужно всего лишь в Министерство инноваций. Найти наш Infinity Portal, find it, stuff, and what we want? We want 4 mines. Okay, 3, 9, 1. Let's wrap now. Да, попробуем переместиться на 391 ферму. И что мы здесь увидим? Sorry for that. Okay. We have 4 mines for that. This is awesome. Да, у нас теперь 4 вот этих шахты, а добывающих инструментов у меня всего 3. Но в любом случае это уже великолепно. Okay, where is it? Nicely. Drill, drill, drill. Thank you, click start, click start, click start. То есть мы запустили, получается, на 391 ферме сразу же 3 добычи. В час, получается, у нас с учетом всех ферм, по-моему, будет 10 добываться. В 10 шахтах мы будем добывать это все. Let's create some floor. We have 10 mines. I think 10. And go. And another farms. И сходим еще на другие фермы. Я там что-то где-то разместил, записал. И we just look in another farms. I think I have some interesting stuff on these farms. And go. And Ministry of Innovation for that. And we won't find more farms. Okay, what this be? Okay. 49.94. Wrap. And what this be? Yeah, I have some stuff in this farm. Okay, ready, start. Ready, start. And we want flour for that. Creating. Let's look at this farm. Да, у меня получается здесь тоже 2 майнинговые добывали. Это первые фермы в моем поиске. И запустили мы, получается, мельницу, yeah. Мы запустили эту мельницу. And go back. We need some farm. You see. Many farms, many mines. I think so. But we have a problem with KIC. I think so. But... Ну, короче, проблема у нас с авторизацией. И we need там 3, 4, 1, 2. Nice. Значит, KIC, вот эту авторизацию непонятно как делать. Я еще не понял, как ее делать. Почему-то у нас нету. Вот in this farm, I don't remember what I'm doing in this farm. Oh yes, I have some interesting stuff in this. So many mines. Click to start. Click to start. Let's craft some flour for that. Creating and go back. Yeah, you see. We wrapping to the farm, then we go back and going with first mine. Да, получается у нас сегодня такой эфир, что мы постоянно прыгаем с фермы на ферму, запускаем, ну, добычу допускаем. Мы сейчас вернулись к самому, получается, первому майну в игре, который вообще существовал. And I see some ironite, maybe. Да, и у нас, походу, там есть аронит немножечко. And we want, I think, what we want? We want, thank you, creating some iron. Yeah, to clay, thank you for that. For that. Нам нужно создать, получается, теперь железо, и чтобы это все быстрее происходило с железом, нам нужна другая интересная ферма с 4 вот этими cleans, for us, maybe Athens, and I know some interesting farm for that. Получается 4 обрабатывающие, okay, for cleans, I think 60-22, wrap now, 4 обрабатывающие, обжигающие печи, и это будет намного все быстрее подвигаться. Yes, we have 4 interesting length
And we need all this clean. Start, burn this. Да, давайте подожгем все это. Iron. Create, please, thank you. Oh. Create, please, thank you. Oh. Create, please, thank you. And what the... Take wood, thank you. Да, запускаем, получается, массовое производство. Ой, что мы тут массово производим-то? Металла. And what we have in the farm? We have forklift. Thank you for that. And don't forget, if you have some question, ask me. But now you need some subscription for that. For this chat you need some subscription. Да, не забываем про вопросы. Если они возникают, нужно быть подписчиком. Подписываемся, спрашиваем. I'm answer maybe. Maybe not. Who knows? I know, yes, I'm answer. Отвечу на ваши вопросы, если они возникли. Ну, нужно быть подписчиком. Вот такие правила игры. Ну, суть, короче, в чем? We have some interesting NFTs, different platforms, different price, different collection. All links below the video in description. Creating new collection on blockchain Chia or in blockchain Chia. I don't know, but this is Chia. Да, теперь у нас коллекция на Chia. Есть, кстати говоря, великолепные нефтишки мы делаем. Я делаю на различных платформах. Так что, если они вам нужны, все ссылочки в описании. Будьте в струе и на коне. Collect this. А мы тем временем уже собираем большую партию. Окей. Нашего металла. Драгоценного металла. Great. И that is so quickly and awesome, I think so. This is farm 391. Have forklifts. Forklifts, thank you for that. Who knows? Да, это очень прикольно. Такой быстрый фарминг, получается, впечатляет. Мы просто вообще не потеряли времени ни на чё, ни на чего, ни на чегошеньки. Great, that, and wonderful. I think this is wonderful. Да. Получается просто, ну, типа, how many times we spent for that? I think 5 minutes for this, for all quests. I think so. Ну, меньше 5 минут потратили на то, чтобы забрать вот эту всю руду со всех наших шаломайнов этих. И создать, получается, великолепные, просто бомбические куски металла. This is wonderful stuff. But we don't want. I don't know. Brick. Maybe some brick. For interesting. 2 minutes. So bored. Okay. Let's go back, I think, in our bookmarks farms. Давайте вернемся на фермы, которые у нас в закладках. И начнем собирать нашу муку. Let's collect this, please. Thank you for that. And now start. And we are going in the next farm. Forget this maybe. Да, ну, получается, возвращаемся к нашим вот этим фермам. Проходимся по кругу по ним. Maybe some. I think what we have. We don't have nothing. Okay. Crafting, please. Thank you. Let's farm. I think we need buy some seeds. Я думаю, надо прикупить каких-то семян. Как бы, чтобы посадить, пока время идет. And what the... Where is it? I see you. Thank you for that. Collect this. Так, и нам надо каких-то семян посадить. Let's go back. For mines, for cleans. Окей. Let's go in the store. Yeah. Да, давайте все-таки сходим в магазин, потому что будем много опять раз прилетать мимо. And what about with this bilingual stream? Badly speak English, but I'm trying that, man.
I'm going to speak Russia. Today we're playing some interesting... What we're playing? I forget. Pixels. Yeah, okay. I buy some seeds. And beginning the stream, I find interesting farm 391 with the four mines. Yeah. Then I find some interesting farm 1628 with 4 cleans. Да, у нас в начале стрима была одна ферма с 4 майнами, получается, шахтами, и еще одна ферма была с 4 обжигающими станциями. I don't know. Да, наверное, это 30 максимум. Окей, thank you for that. Oh my gosh, thank you. Да, получается, я купил вот это, I buy some free drilling instruments and go in farm. Ты сделал с первой ферме, получается, 4 шахты, и туда отнес, получается, 3 из своих инструментов, деньги закончились, и пошлись по другим фермам. And I won't go back. Okay, yes, I'm doing that. I don't love walking away. I just, I don't know, wrapping in center of the wheel. Да, я вообще не люблю, короче, передвигаться по игре. Я не выхожу из магазина и перепрыгиваю просто всегда так. And we need farm. That be 4994. Wrap now. Thank you, wrapping. Перенесем с этой фермы. Тут мы тоже запускали что-то там. Что запускали, я не помню. Да, мы запускали мельницу. Yeah, we have some milling. Collect this. Thank you. Let's see what's in this farm. Oh, nicely, lovely, but we go back. И еще у нас одна ферма осталась, 3412, мы на нее перенесемся, заберем там муку, flour, from, on, in, bean, Jack Daniels. Заберем, короче, еще we need some farm 3420, I think. Some flour in this farm, okay. I'm drinking my black tea, and I think you need that. What I say? 3420. Yeah. Wrap now. Okay, and how many we playing? We're playing, I think, 20 minutes. That'd be awesome. Okay, 20 minutes. Let's go up. Да, заберем и, получается, вернемся на уже фермы из букмарка, закладок. Ну, потому что нам так удобнее. Let's do it. Go back in our farms from bookmark. And let's find some interesting. How many? Okay, I waiting that. Creating flower. We have enough energy. Energy you see in left corner of your screens, of my screens. Да, энергии у нас достаточно для этого. Энергию можно всегда посмотреть в левом углу экрана. And go in this farm. And if you're newcomer in this game, how bookmarks farms. Okay, you need click that and this unbookmark. Okay, unbookmark. Then you see bookmark. Bookmark, thank you. And this is farm in your bookmark. Ну как, если не знаете, как добавить закладки, просто... Oh, thank you very much of the Christmas surprise. Thank you. Нажимаете, получается, на табличку фермы и добавляете ее в закладки. Кстати, вот эта 4200 ферма, она одна из самых болтливых ферм. This is so awesome farm. We have many players in this farm. They love talking together. And okay, we have some seeds. I forget for this. Let's plant this. Да, у нас есть сложные семена. Что там этой грустной тыквы? Потому что они растут долго и сложно. Нужно 2 раза поливать. For this seed we need 2 times watering, I think. I say you. Oh. Thank you. And we won't go in another
another farm. Да, пойдемте на другую ферму, тут как бы посадили, все хорошо. And don't forget, if you have some questions, ask me please. In chat, I'm answering, but you need some subscription for that. Haha, that is new game. Okay, creating. And what are we doing now? We are going back, I think, and farm 28, 28. Ooh, so bored. And just look at interesting things. Oh yeah, we have three. We have 6 seeds. And okay, let's do that with the seeds. Yeah. Now we want 3 seeds for that. Да, у нас, кстати, еще есть эти семена. Беррицы. Посадим их. And go in Травилла. Пойдем в центр Травиллы. И там возьмем, надеюсь, что это еще работает, 3 seeds for us. For us. For us. To me. 3 seeds to me. I think that's working now. Me don't like this new... Them of this disappeared berries. Seeds. Вообще, эта тема с исчезновением семян, thank you, Bernie, I forget how you know, исчезновением какой семян, раньше они восстанавливались, теперь как бы не восстанавливаются. Не очень это все радует, но what we have. Ну что мы можем, что мы имеем, то, что имеем. Yes, I see. And just plant new seeds. Just watering this. Going in this way. Don't collect this flower. Create this. Go in next farm and do same things. И вот так мы, короче, сейчас будем гонять с фермы на ферму, пока все это не выработаем. Because what a wonderful brain. И мы все это делаем для того, чтобы... For what? For money? Of course, for funny. I think we're doing this for funny. Okay, have a 20 hours, 22 hours, 3 hours for that, okay. Okay, why we don't use some... What we don't use? Because it's so expensive. I think so. Maybe buy some... Oh, that calling, I forget again. Да, может быть, купить этих как удобрений, но... Окей, wait. See? Oh, yeah, fertilizer, I think so. Но, получается, невыгодно их покупать, так как... Что-то там получается продажа тыквы, по-моему, что-то тыквенного пирога, точнее быть, там 40 выходит, а затрат на производство с удобрением получается 48. Как-то вот так что-то я рассчитывал. Не очень выгодно это делать. And if you want some cheapest creepiest NFTs, I have someone, our links below the video in description. We have interesting collection on Chia, interesting collection on Ethereum, Polygon, I don't know, Tether, Solana. Yes, I have many collection in different platforms. And you know what you to do. Да. Кстати, у меня есть коллекции NFT-шек на разных платформах, даже на Chia теперь. Так что, если тебе это нужно, ссылочка в описании, и ты знаешь, что с этим сделать. Okay, next farm. This. Don't know. No. And we're playing thing 20. I don't know how many. Okay. 30 minutes. Oh, 50 seconds. Let's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we collect this. Thank you. Дальше будет еще длиннее, потому что для производства шрапнелей там по времени еще больше. But I think in this thing we don't see how I'm creating some shrapnel.
I think so. Because this is so bored. Okay. How many times for that need? Collect. How many? 5 minutes. That's so long. Yeah, this is so long. Maybe crafting forget some pie? Yes, maybe crafting some pie. I think we need creating some pie. Cooking some pie. Some pie. Okay, give me my flour plate. Thank you. Creating that thing. Thank you. Cooking stuff. Oh. Let's cook that. Maybe. Yeah! Bobby love. Great? Yeah, great. I think great. Да, давайте создадим запеканку из Pробери. Я забыл, что это за ферма. I need to remember what this farm. This is 4200, okay. Going in 2657 farm. Да, с 26 на 26-57 перенесемся, соберемся. И здесь тоже приготовим кое-что. И зачем мы это делаем? Чтобы увеличить нашу статистику нашу игровую и повысить наш уровень измельчения, мельничника и уровень готовщика. Такое неудачное расположение. Boss plate for that, I think. Okay, great. Then go another. Ну, то есть мы ускоряем, получается, все. Если бы мы сидели на своей ферме или открытыми доступными пользовались, то мы бы это делали so long recreating that if we just get it on our farm. But we have open private farms in the game, and that awesome for us. Да, открытые вот эти фермы великолепно, хоть и не приватные. Логика, конечно, такая странная, они же приватные. Collect this. Oh, what's wrong with you? Thank you. Bucket. Вот this farm. Ну и получается приватные нефтишки, как бы, но доступ на них. Ну, наверное, сами покупатели доступ на них, наверное, не закрывают. I don't know. Why that farm private, but all users use it. Using in all. Oh. Okay. No, I don't know why. And what are we doing? Thank you very much. Then we just playing in pixels. How Newcomers? I'm Newcomers in this game, NFT crypto game, I think so. And we're just mining, cooking, planting, and collecting some interesting stuff. Okay, let's go in another farm. For what we are doing that? For fun, of course. I say about bilingual stream. No, this bilingual stream. I better speak English, good speak Russia. Да, это двуязычный стрим по игре Пиксели, где мы просто готовим, изучаем статистику по добыче, не знаю, руды, по выращиванию, for fun, of course, but maybe for money, who knows. Пытаемся заработать много for money, много денег, ну, внутриигровой валюты. И сейчас we have zero on our balance. So strange things. Да, все потратили, короче, кучу майнов везде запустили, потом бы не забыть, где мы что бы запустили. But, oh, yes. I remember all. And if you have some questions, just chat me and I'm answer. But you need be some subscribers for that. Да, если есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечу. Но для этого вам нужно быть подписчиком. Такая вот канитель с YouTube. And last. I think when we cook at all pies, we go offline. Да, думаю, когда приготовим все вот эти пироги, мы сначала пройдем на не go offline, we just selling this
items, and then we go offline. Oh, okay. Sorry for that. Let's start. I'm drinking my tea. Okay. What about you? Thank you. Our last. We have nicely, smoothly game playing for that. I think so. But who knows, who knows? Collect this. Let's... Okay, okay. Pancakes. Oh, yeah, omelette. Plain omelette. Create some plain omelette. Lovely Mobly Farm. Да, последние у нас что-то яйца остались, короче, сделаем из них омлет. Он недорогой и беспонтовый, но почему бы и нет. Оу. Flour. Less flour. Last for us. We trade 99 for 99. Nicely. Collect. Yes, we don't enough, nothing for that. That's good for us. Сейчас будет тут. Да, у нас вроде бы все тут. About this farm. Bingo and back. Then we need some store, some selling our products. Collect it. And great. 5 minutes for that. But don't worry, do not be in the stream, I think so. Да, 5 минут будем шрапнели делать, но в стриме, естественно, этого уже не буду показывать. Сейчас соберем вот это продуктовое великолепие наше. And I forget what the farm. Okay, let's try and from that. Сейчас соберем, пойдем, короче, продавать все, что у нас есть. Creating some shrapnels. Oh, I stuck in the game. Да, надеюсь, что этот стрим был все-таки без лагов, потому что 2 потерянных стрима как-то это еще и потерянное время. Это немножко угнетало с игрой Pixely. But I fixed this problem with the last streams. I think so. I use a new browser hooking to for that using Vivaldi, and I think that'd be good for that. And this is last. Yes, last. Yeah. Go in the shop. On the shop. In the shop. On the shop. Да, сходим в магазин. And that'd be enough for the theme, I think so. Replaying and pixels, NFT, crypto game, on Polygon mainnet, Polygon blockchain, Ethereum blockchain and Polygon mainnet, I think so. And we won't selling some. Then compare low 1, okay. 6, okay. Clay, no. Yes. Plain omelette. Продадим, короче, всю эту ерунду ненужную нам. Мука. Да, она нам как бы и не особо-то и нужна. Готовить мы пока ничего не будем. А как будем, так купим. I think so. Это мы еще оставим. And let's buy some seeds for us. Seeds. Maximum. So many. Not needed. Okay. That'd be enough, I think, for this theme. Let's talk about this in comments. Comment this video, subscribe, and don't forget this is my full-time job. I think so, yeah, full-time job, yeah. And your subscription creating some happiness for me. Comment this video, like this video, and goodbye. Have a good day, I think so. Да, хорошего дня, ребята. Ваши подписки, лайки и комментарии меня радуют, так как это моя